বন্ধুরা, আবারও হাজির হয়েছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজ ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাট সুইচের ভিতর কি আছে, থার্মোস্ট্যাট সুইচ ওপেন করে সেগুলো তোমাদের দেখাবো। এই সুইচটা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে কাজ করে বলে এর নাম থার্মোস্ট্যাট। অনেকে এই সুইচটাকে রেগুলেটর সুইচও বলে। তো বন্ধুরা, থার্মোস্ট্যাট সুইচ খুলে দেখা যাক। থার্মোস্ট্যাটের এই অংশটাকে বেলো বলে। এর সঙ্গে থার্মোস্ট্যাটের টেল ও সেন্সিং ভালভ লেগে থাকে। এর মধ্যে এক ধরনের ফ্লুইড থাকে, যে ফ্লুইডটা টেম্পারেচার বাড়লে পরে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, আর ঠান্ডা হয়ে গেলে পরে তখন ওটা লিকুইড অবস্থায় ফিরে আসে। তো যখন টেম্পারেচার হাই থাকে, তাপমাত্রা বেশি থাকে, তখন প্রেসার বেশি থাকে, তো সুইচটা অন অবস্থায় থাকে। আর যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন এই ফ্লুইডটা লিকুইড অবস্থায় চলে আসে, তখন প্রেসার কমে যায়, সুইচটা তখন অফ কন্ডিশনে চলে আসে। এটা হচ্ছে সুইচের ইলেকট্রিক্যাল পার্ট। এর মধ্যে দুটো কন্ট্যাক্ট পাত আছে। এই পাতটা এখানে প্রেসার পড়লে অফ অন হয়। ওই পাত দুটো কন্ট্যাক্ট হয়, আবার কন্ট্যাক্ট ওপেন হয়ে যায়।
লিটার থার্মোস্ট্যাট সুইচের অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রু। এটা স্ক্রুটা লুজ ও টাইট করে থার্মোস্ট্যাটের টাইমিংটা অ্যাডজাস্ট করা যায়। বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দিও। দেখা হবে পরে কোনো এক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে বাই।